So whenever a database is not responding, or whenever something wrong with the database, it will go to suspect state. For example, create some databases. Is it recording? Yes. Create database, DB1, script, DB2, DB3, DB4. So right now there are 4 databases. So by any reason, data file or log file missing, any one file missing, it will go to suspect state. Corruptions, page corruptions or data file, log file corruptions, it will go to suspect state. Okay. So is there any file level permissions mismatch? Data file, log file, no? So go to any database, properties, files. So ఈ ఫైల్స్ కి ఏవైనా పర్మిషన్స్ మిస్ అయినప్పుడు సస్పెక్ట్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. సస్పెక్ట్ ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్ అయినప్పుడు లాగ్ ఫైల్ నుంచి డేటా ఫైల్ కి లేదా డేటా నుంచి లాగ్ ఫైల్ కి సింక్రనైజేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు రికవరీ మిర్రరింగ్ లో కానీ లేకపోతే బ్యాకప్ రిస్టోర్ చేసేటప్పుడు కానీ రికవరీ లేట్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ గో టు సస్పెక్ట్ స్టేట్. సస్పెక్ట్ స్టేట్ అంటే సంథింగ్ ఫిషింగ్, సంథింగ్ నాట్ కరెక్ట్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అసలు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, ఎలా రికవర్ చేయాలి అన్నది టాపిక్. ఓకే, సో let me go to database. First we will corrupt the database, then we troubleshoot it. Okay, so DB1, right? Let me take this half line. So which instance is it? This is 2022 I2. We go to that folder, 2022 I2, data, DB1, MDF, LDF. Okay, so first let me take backup of all databases. So if you want to do anything, first you need backups. Backup database name. Even take system databases backup also. Master 2 disk equal to master.pak. Model MSDB DB1 DB2 DB3 DB4. The same way okay. Executed, done. Backups taken. Now make it offline. So command for making database offline is alter database
DB1 set offline. Refresh it. It went to offline. So now what I am doing is I am corrupting data file. So we can delete this data file or we can corrupt this data file. First thing. So open with Notepad. It is not allowing because we don't have permission. So right click on this MDF file, go to properties, security, advanced, continue. So if any file is lack of permissions, you can make changes like this. Yeah, add, select principal. So make it everyone for demo purpose. In real time, we don't give any, only agent service and main service accounts will give permissions. Okay, now it will open with Notepad. So here MDF file open. Okay. So this is how it looks like. Data will not be shown here. And it is not responding. So Notepad is a very small application. So it cannot handle MDF files. So delete any of some data, anything shown here. It's not responding again. Let me do one thing. Just delete this up. Notepad, end task. Close this. Now I will open same MDF file with Notepad++. Now easily it will open. Okay. So I am selecting some data, deleting and saving it. Okay. Now it must be corrupted. Go to SSMS. Try to bring it online. Is this? Okay. It is not coming online. Refresh this. So what is it showing? It is showing recovery pending. So each situation lo em cheyalanedi, there are some certain steps. So whenever you see recovery pending, you need to execute some steps and find out and do some troubleshooting. These are the steps. First step, method 1. Okay. So whenever you see this type of recovery pending, you need to check the database properties. What is the database property? What is the status of the database? For example, it is DB1. So DB1 status you need to identify. Status is suspect state. సో ఇలా వస్తూనే మనం బ్యాకప్ ని రీస్టోర్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఇది ఎలా ఉంది, దీని స్టేట్ ఏందో కనుక్కోవాలి. ఇది సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉంది. ఓకే, వెరీ గుడ్.
సస్పెక్ట్ స్టేట్ ఒక్కొక్కసారి ఫాల్స్ సస్పెక్ట్ స్టేట్ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే రీసెట్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఆల్రెడీ రీసెట్ లోనే ఉంది. ఓకే. సో దీనివల్ల ఏ యూజ్ లేదు. సో ఇది రీసెట్ చేసినా కూడా సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోనే ఉంది అంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టాలి. సింగిల్ యూజర్ ఎమర్జెన్సీ మోడ్. ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం ఈ డేటాబేస్ లో ఎవరు ఏ ఇన్సర్ట్స్, అప్డేట్స్, డిలీట్స్, మోడిఫికేషన్స్ చేసినా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. డేటా లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టేట్మెంట్ కొట్టారనుకోండి, డేటాబేస్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలి టేబుల్ కి, అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో స్టెప్ 3 ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీరు దీన్ని ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టాలి. డేటాబేస్ 1 set it to emergency. SQL Server detected a logical consistency based on IO error, incorrect checksum error. ఓకే. ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టడానికి కూడా రావట్లేదు. DBCC చెక్ DB రన్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు. దాని అర్థం ఏంటంటే డేటా ఫైల్లో ఇష్యూ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. db1.mdm తో ఇష్యూ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయడానికి లేదు. ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ బ్యాకప్ ని రీస్టోర్ చేయడం. ఓకే. ఇక్కడ ఇంకో సినారియో కూడా ఉంది. ఫస్ట్ we will do backup restore, then we will talk about that scenario. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం, మనం స్టేటస్ చూసాం. స్టేటస్ లో సస్పెక్ట్ స్టేట్ ఉంది. సస్పెక్ట్ స్టేట్ ని రీసెట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం, అది కూడా అవ్వలేదు. ఎమర్జెన్సీ మోడ్ పెట్టడానికి ట్రై చేసాం, అది కూడా అవ్వట్లేదు. సో ఇది కరప్ట్ అయిపోయిందని మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇమ్మీడియట్ గా మీరు వెళ్ళి దాన్ని రీస్టోర్ చేస్తారు. రీస్టోర్ డేటాబేస్ నేమ్ DB1 ఫ్రమ్ డిస్క్ ఈక్వల్ టు DB1 full1.bak with replace. And do this. Okay, done. Refresh this. Now it is working. This is the method. మీకు ఏమైనా డేటాబేస్ కరప్ట్ అవుతూనే ఇమ్మీడియట్ గా రిస్టోర్ చేయకూడదు. ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, దాని స్టేటస్ చూడాలి, రీసెట్ చేయాలి, ఎమర్జెన్సీ మోడ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ మనం రీస్టోర్కి వెళ్ళాలి. ఓకే. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఉన్న ఫైల్స్ DB2 లాగ్. సో DB2 అనేది C డిస్క్ లో ఉండొచ్చు, DB2 లాగ్ అనేది D డిస్క్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ డిస్క్ లో ఉండొచ్చు. ఆ డిస్క్ ఏదైనా డిస్కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీకు సస్పెక్ట్ స్టేట్ వస్తుంది. సో దానికి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఎర్రర్ లో మనకు డిస్క్ ఇష్యూ చూపిస్తుంది. we will bring it to Windows admin notice. Okay, they will reattach the disk. Problem will be solved. Scenario 2. If one of the files are present in if files are present in different disk drives and one of the drive is disconnected, then you will find suspect database. Check the error from error logs.
or event viewer. And notice disk issue, bring it to Windows admin. Notice they will fix the disk and the issue will be automatically resolved. This is another type of scenario. Okay. Scenario 2. Scenario 1 is MDF file corrupted. Come to next scenario. Scenario 2, 3. LDF file corrupt అయింది అనుకోండి. Okay. So I'm making this database offline. Alter database, DB1, set offline. Exit. Go to the files location, DB1 log, and corrupting it. There is no permission for it. Go to security, advanced, continue, add, select principal, everyone, with full control. Now you can open it. So generally, data file, log file, we cannot open through notepads and all these applications. Okay, now I'm deleting some data. Closing it. Done. So log file ni corrupt చేస్తున్నాం. DB2 log కూడా. Properties, security, advanced, continue, add, select principal, one, control done. Connect with notepad, delete some data, save it and close. So ఇక్కడ DB1, DB2 2 log files ని నేను కరప్ట్ చేశాను. DB3 లాగ్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ 3 సినారియోస్ లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. నౌ మేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్. అవి ఆన్లైన్లోకి రావు, ఎందుకంటే లాగ్ ఫైల్ కరప్ట్ అయింది. సో DB4 ఆన్లైన్లోకి వస్తుంది. వెరీ గుడ్. నౌ రిఫ్రెష్ ఆల్ డేటాబేసెస్. Recovery pending, recovery pending, recovery pending. So we know the sequence, right? Sequence. First check the database property. I'm checking it. Good. It is in suspect state. Very good. Try to reset suspect state. Already reset. There is no use. Still it is recovery pending. Now make it emergency mode. Okay. Execute it. Okay. Now let's see. This database went to emergency mode. Okay. So ikkada మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే DBCC చెక్ DBని రన్ చేయాలి ఫస్ట్.
use DB1, execute this. Okay, run DBCC check DB. DBCC check DB రన్ చేసినప్పుడు మనకు డేటా ఫైల్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే అది చూపిస్తుంది. డేటా ఫైల్లో ఏ ఇష్యూ లేనప్పుడు జీరో అలొకేషన్ ఎర్రర్స్, జీరో కన్సిస్టెన్సీ ఎర్రర్స్ అనే ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూడాలి. సో జీరో ఎర్రర్స్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే there is no issue with MDF file. అంటే ఇష్యూ ఎక్కడ ఉంది? LDF లో ఉంది. స్టెప్ 5, LDF లో ఇష్యూ ఉందని మనకు క్లియర్ గా అర్థమైనప్పుడు అలో రిపేర్ లాస్, రిపేర్ అలో డేటా లాస్ అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం చెక్ డిబిలో. దీని అర్థం ఏంటంటే డేటా క్లియర్ గా ఉంది MDF లో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ, LDF లో ఇష్యూ ఉంది. సో LDF లో డేటా లాస్ అయినా మనకి అభ్యంతరం లేదు, ఆల్రెడీ డేటా అంతా డిస్క్ లో ఉంది. సో LDF దేనికి యూజ్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ టైం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి LDF కావాలి. LDF కరప్ట్ లో ఉంది. ఒకవేళ LDF కరప్షన్ నుంచి బయటికి రాకపోతే, అంటే నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లోకి రాకపోతే మనము నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేము. అసలు డేటాబేసే ఆన్ అవ్వట్లేదు, ఆన్లైన్ లోకి రావట్లేదు. సో let me execute this command. Let's see what happens. Fail to restart the current database. Current database restart చేయడానికి అవ్వలేదు. The current database is switched to master. Okay. The log for DB1 has been rebuilt. What happened here? Read this sentence. The log for data has been rebuilt. Rebuilt. Let me make it a little bolder. సో మీరు ఈ కమాండ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లాగ్ ఫైల్ రీబిల్డ్ అవుతుంది, LDF ఫైల్ కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ట్రాన్సాక్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్, ద రీస్టోర్ చైన్ వాస్ బ్రోకెన్. అంటే మీకు ఫుల్ డేటా, ఫుల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ వర్క్ అవుతాయి కానీ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్ వర్క్ అవ్వవు. ఏది ప్రీవియస్ అంటే వర్క్ అవుతాయి, ఇప్పటి నుంచి వర్క్ అవుతాయి. ప్రీవియస్ డేటా ఏదైనా ఉంటే ఆ బ్యాకప్ లోకి తీసుకోలేరు. ఓకే, సో న్యూ ఏదైతే మీరు ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ లాగ్ ఫైల్. నౌ లెట్స్ సీ, రిఫ్రెష్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ కేమ్ ఆన్లైన్, బట్ కేమ్ ఆన్లైన్ విత్ సింగిల్ యూజర్. Only one user can connect to this database. Now make it multi-user. Step 6. Alter database DB1, set multi-user. Execute this command. Okay, so disconnected. This session is disconnected. Let me connect again. Otherwise cancel this. Okay, connected. It is connected. Set multi-user. Now refresh this. Okay, database came online and it is multi-user. So we don't have any tables right now in this database. This is how, if log file has error, log file corrupted, okay, we handle the log file. Method 1 is using the statement repair allow data loss. Okay, so ikkada kuda log file corrupt ayindi kada. Let's do this. Method 2, go to method 2.
So method 2 for what? Scenario 3. Scenario 3, what is the scenario 3? If log file is corrupted or deleted. Okay. Done. So for scenario 3, method 2. ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ కరప్ట్ అయింది DB2 లో. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? స్టెప్ 1, చెక్ ద డేటాబేస్ స్టేటస్. Database status is suspect state. Try to reset suspect flag. Sometimes automatically it will resolve. Right now it is not resolved. Okay. Then make it emergency mode. Step 3. Done. So it went to emergency mode. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎమర్జెన్సీ మోడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ డిలీట్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాగ్ ఫైల్. ఎగ్జిస్టింగ్ లాగ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది కరప్ట్ అయింది, దానివల్ల నాకు యూజ్ లేదు. DB2 log. I'll delete this. Okay, deleted. Now I will rebuild a fresh new log file. How to rebuild? This is the command. Alter database. Database name, rebuild log on which file? DB2 log. File name. File name is this one. So go to the data location, copy this path. So give exact path up to data. DB2 log dot underscore LDM. LDM. So this is the command for rebuilding log file. Rebuild a new log file. Execute this. So what happened here? Warning, the log for DB2 has been rebuilt. Kotta log file created. So దీని యాక్షన్, method 1 action, method 2 action are almost same. ఓకే, రెండు రీబిల్డ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో నౌ మనం ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెట్టాం కదా. నౌ మేక్ ఇట్ మల్టీ యూజర్ మోడ్. బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్ అండ్ మల్టీ యూజర్ మోడ్. Step 4, alter database DB2, set online, multi-user. Execute this. Done. Refresh databases. Now it became online. Okay. Step 1, method 1, log file corrupt అయితే మీరు ఏం చేస్తారు? లాగ్ ఫైల్ కరప్ట్ అయినప్పుడు మెథడ్ 1 ఏంటి? సో ఫాలో ద సీక్వెన్స్, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ MDF ఫైల్, యూజ్ దిస్ కమాండ్ ఫర్ రీబిల్డింగ్ లాగ్ ఫైల్. మెథడ్ 2, ఫాలో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ MDF ఫైల్, then rebuild the log file. Delete the existing log file and rebuild a new one. Okay. ఈ రెండు ఏ కండిషన్ లో వర్క్ అవుతాయి? కండిషన్ ఈస్ ఇఫ్ లాగ్ ఫైల్ కరప్టెడ్. అదే లాగ్ ఫైల్ డిలీట్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, యు డూ నథింగ్, జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. సో హౌ టు డూ ఆఫ్లైన్? మెథడ్ 3. మెథడ్ 3 is alter database DB3, set offline. Alter database DB3, set online. ఒక డేటాబేస్ ని ఆఫ్లైన్ లో తీసుకెళ్లి ఆన్లైన్ లో తీసుకొస్తే అందులో లాగ్ ఫైల్ లేకపోతే కొత్త లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్.
DB3, right? Okay. Check the database status, DB3. Fine. Make it online. Still it is recovery pending. So task, take this offline, click on item, make it on. Okay. It is not working, this method. So it should work ideally. We'll do one thing. We have some another method. It is also not working here. Task detach. Click OK. Okay, cannot detach. It must be repaired. జనరల్ గా ఏంటంటే మనం లాగ్ ఫైల్ లేనప్పుడు దాన్ని డేటాబేస్ ని కనుక ఆఫ్లైన్ లో తీసుకెళ్లి ఆన్లైన్ లో తీసుకొని వస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వట్లేదు, లెట్స్ సి. So first I will make it emergency mode. DB3. Execute this. Done. Now I make it offline. Done. Now I'll make it online again with multi-user. Execute this. File activation failure. Physical file log may be incorrect. Reverting the previous state. Okay, leave it. We have two ways to identify this. We will work on DB4. Let's see what happens. DB4 లో కరప్ట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Alter database. DB4 set offline. సో డేటాబేస్ ని ఆఫ్లైన్ లో పెట్టకుండా మనం MDF, LDF కరప్ట్ చేయలేం, చేంజెస్ చేయలేం. రియల్ టైమ్ లో మనంతకు మనం ఎప్పుడు కూడా డేటాబేస్ ని ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్ళాం. సో ఫర్ డెమో పర్పస్ మాత్రమే మనం చేస్తున్నాం. యాడ్ full control. Click on OK. Open with Notepad++. Delete some data. Save it. Close it. Now it is corrupted. Refresh this. Set online. You'll see the issue. Cannot restart. Okay, fine. Recovery pending state. So there is another method. Right click, task, detach. Click on OK. Okay, detach is also not working. DB4 log corrupt అయింది కదా. Let me delete this.
Okay, fine. Leave it. So we have two methods right now. How to rebuild a log. So actually there are 4 methods. So I will show you those methods. Method 1 is rebuilding the log file. Method 2 is make the database offline and back it online. Automatically a new file will be created. Okay, method 3 is suspect state, whatever the database is. That database execute this statement, allow repair, allow data loss. Log file will be created. Fourth one is you can detach the database. For example, ఇక్కడ చూడండి DB2. Okay, I am detaching this. Detach అంటే ఏంటంటే SQL సర్వర్ తో సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. DB2 కనిపించట్లేదు చూడండి. Okay, so now what I will do is I'll try to attach the same database. DB2 కదా మనం డిటాచ్ చేసాం. DB2 లో LDF తో ఇష్యూ ఉంది. DB2 LDF. నేను LDF ని ఆల్ ఫైల్స్. సో DB2 లో LDF తో ఇష్యూ ఉంది. నేను LDF ని అటాచ్ చేయను. ఓన్లీ MDF ని మాత్రమే అటాచ్ చేస్తాను. ఓకే, MDF ని అటాచ్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నేను ఓన్లీ LDF ని చేయట్లేదు, MDF ని మాత్రమే చేశాను. కానీ ఆటోమేటిక్ గా LDF కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. Okay, this is another method. So this is how you troubleshoot suspect state. Okay, so very good. Complete this. The topic is over. Finally, we covered everything on database recovery, system databases and user databases.